Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem. شعب جديد يسمع خطبة رئيس الوزراء الأول بندت جواهر لال نهرو يخطب هذه الكلمات مملوءة بمواعيد المستقبل. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. منذ 40 سنة هذه المواعيد تبدو أنها تتقدم إلى الوفاء. الدولة تتقدم قائمة بإجراء عديد من التجارب. إلا من ورود التسعينات الدولة تواجه عديدا من التحديات الاقتصادية خلاف أي تحد من قبل. طريق جديد يحتاج إلى تقدم الدولة للعقد الجديد ثم للقرن الجديد. هذه قصة كانت استغرقت عقدين في صنعها. هذه بدأت مع أزمة وتحولت إلى اقتصاد مدهش نام. هذه قصة لا تصدق للهند. ألف 1990 الحكومة ترخي قبضتها على الاقتصاد. أول مرة ترفع القيود عن التجارة والتثمير. الشركات الهندية تستطيع أن توسع كما تريد. إنها أيضا حرة للاستثمار في الخارج. الشعب يتنفس بالحرية وقصة جديدة يبتدئ أن يتم كتابتها. It was the story of the unbinding of the shackles that have held us back. Our story, in fact, is a story from below. It's the rise of the people. It's the rise of millions of entrepreneurs. كنتيجة عام 2010 GDP للدولة يتجاوز تريليون دولار بسهولة، ويمكن أن يصل إلى المضاعفة في 5 سنوات قادمة. اقتصاد الدولة نما أيضا حوالي 8% منذ عقد، الآن في المكان الثاني بعد الصين. على نحو لافت الدولة تحتل المكانة الرابعة في العالم قدام ألمانيا في قوة الشراء. الهند أيضا عضو هام لجي 20. التدخل الاقتصادي للتسعينات يبدو أنها تصل إلى الغاية المنشودة. في 20 سنة صارت الهند ممثلة هامة في المنصة الاقتصادية العالمية. I think for the world, the renewed interest is about India's growth story and a sustainable growth story. They see that India is a long-term market for their products, for their services. They see India as a manufacturing hub for their products which they can sell to the domestic market as well as sell it in the global market. They see India as a center for good quality human resource which they can use for their research and development, innovation
which can then be applied all over the world. للمستثمرين الأجانب الدولة مكان خلاب لأسباب عديدة. طبقتها الوسطى البارعة المتعلمة تستطيع أن توفر الموهبة للذين يريدونها. المستهلكون الهنديون سوق كبيرة رابحة قوية لسلسلة كبيرة من المنتجات. للاستفادة من هذه الفرص كثير من الشركات تنشئ وحدات المصنوعات في مناطق الدولة المتعددة. في سنوات أخيرة السلع الاستهلاكية نحو الهواتف الجوالة، الحاسبات الآلية والسيارات في كل مكان، إلا إنها علامات لاقتصاد نام سريع. التغير الحقيقي أعمق. I think the most important thing that has happened since 91 when the market economy changed is that the Indian public has the luxury of choice, which he never had before. We were in a shortage economy for years. The customer bought whatever he got. He today is in the driver's seat. It's changed his mindset. إن يأتي التغير في مناخ الاقتصاد بالخيار فالخيار يهيئ معه كثيرا من الفرص. هذه الخيارات الجديدة بدأت تؤثر المواطنين في كل مكان. من ناحية اجتماعية الوالدان اللذان يحرزان أولادهم على الوظيفة الحكومية الدائمة من قبل يميلان إلى القطاعات الخاصة. الشركات الهندية تبتدئ تلاحظ أن الشعب قد تغير. هذه الهند الجديدة مطلعة وواثقة بموهبتها أكثر فأكثر. هذه تعلم النوعية والطلبات. بدون التغير الأساسي لا يمكن لهذه الشركات أن تبقي سيطرتها مزيدا في هذا السوق المتغير. في التسعينات العوامل الاقتصادية قدمت للشركات الصيدلية الفرص التي لم تحصل عليها. Indian pharma industry is among the few industries from India which have globalized, very early in its life cycle. It's a very fast-growing industry. It's clocking growth rates of almost currently at about 15%. And that's going to continue because it's going to reflect the economic growth in this country. People are no longer just looking for entering certain markets, but they're looking at leadership position in the major markets of the world. I'm quite sure that in the next 15 years, if that's the time frame you're looking at, there will be an Indian discovered product out in those global pharmaceutical markets. هذا الطموح والثقة يمتلك رائدا في صناعة المعلومات التقنية. في 1993 شركة غير معروفة صغيرة إنفوسيس التكنولوجية تقدم الأسهم إلى العامة أول مرة. استجابة السوق الأولى تسلمتها هي هادئة وصامتة. اليوم الشركة محترمة ومعتمدة على النطاق الواسع. نجاح إنفوسيس ونجاح الشركات الأخرى نحوها تسلط الضوء على الأهمية العظمى لشركات IT الهندية إلى العالم. Well, I think the first thing is it's been able to give enormous productivity gains to our customers and partners around the world. Indian IT is a very key element in the supply chain around the world in the knowledge space in order to improve productivity, efficiency, customer care, customer service. If you want to do a project tomorrow in Bangalore and you want 200 people, we can put together a team in a week's time. You can't put together such a team anywhere else in the world. في عاصمة الهند المالية مومباي الفرقة الوطنية الأخرى لم تزل تثبت كفاءاتها الفريدة منذ 125 سنة. داباوالا لمومباي يصفون مقابلة الشعب في نموها البيتي بشكل جيد. داباوالا كلمة مركبة في الهندية معناها رجل يوصل طعام الغداء في العلب إلى بيوت الناس. بدون الكمبيوتر والتعليم هؤلاء داباوالا يجمعون ويوصلون 400,000
طعام حار كل يوم عبر هذه المدينة الواسعة. مجلة فوربيس تمنح داباوالا جائزة سيغما معترفة بأنهم ارتكبوا خطأ واحدا في كل 60 مليون صفقة قاموا بها. هذا إنجاز كبير لأن أقل الحاجات للتأهيل بسيط للغاية في 3 أو 4 أخطاء في كل مليون. داباوالا الفعالون يسنون لامتلاك نظام متطور بدون الدخل الخارجي يدمج الأفكار الإدارية الجيدة. मालिक बनने से उसकी काम करने की भावना बदल जाती है। अगर हमारे कस्टमर केयर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने के हम लोग काम कर रहे हैं, इतना टीम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है, कोडिंग के बारे में जानकारी है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, बहुत सारे जो मैनेजमेंट के जो तत्व है बुक में पढ़ाए जाते वो हमारा प्रैक्टिकली हो रहा है. الخبرة وفهم السوق يعطي داباوالا حدتهم. هذه السيطرة الواسعة على السوق تنفع القطاع الأساسي لاقتصاد الاتصالات الهاتفية. في 1994 ثم في 1999 نظام الاتصالات الهندية يصلح. هذه التعديلات يعد المؤسسات تجعل الدولة أسرع سوق الاتصالات الهاتفية النامية. Affordability, which changed the paradigm of this industry. And what happened along with that was the network started going into the suburban and then deep rural areas. And the third was the handset prices itself, which were $800-900 have now come down to as low as $20. الدولة تستعمل الهاتف على النطاق الواسع. اليوم 723 مليون اتصال موجود و18 مليون اتصال تزداد شهريا. Well, I think you rarely get markets which are the size of India, over 1 billion people, very young population, willing to adopt to technologies, and that's what India, to my mind, gave as a platform for this vibrant growth of the mobile telephony. But in turn, I would say mobile telephony has truly democratized India. Everybody has a phone, access to information, can communicate wherever he wants to. So I think it's been a truly helpful relationship. اليوم الصداقة تنمو والهنديون من كل نوع لهم كثير من التطلع إلى صناعة الاتصالات الهاتفية. I think agri services, a lot of agriculture inputs are being done through mobile phones into rural India now, and that is picking up momentum. Health is not yet launched, but there's a big talk of mobile health. I mean, these are not in the realms of future things, but they are now actually happening in the laboratory, so they need to be pushed into the markets now. نزعة مماثلة تظهر في صناعة السيارات. في بداية التسعينات تسمح الحكومة بإنتاج كثير من السيارات في الدولة. كثير من السيارات العالمية مثل جنرال موتورز، فورد، هونديا ينتهز الفرصة لهذا التغير. في نفس الوقت القطاع المصرفي المزدهر يعطي قروضا للسيارة ويسهل الحصول عليها لكثير من الهنود. منذ ذلك الوقت ليس هناك التفات إلى الخلق. الطموح والثقة لصناعة السيارات الهندية تبتكر سيارة صغيرة تاتا نينو. 500 عالم ومهندس يصممون هيكل نينو مرتين والمحرك 3 مرات. النتيجة للابتكار الاقتصادي المستطاع في ثمن لا يصدق فقط $2,000. Nano surprised the world. People thought you could never produce a car for that kind of price, and that too from a developing country rather than a developed country. In my view, in India, what the Nano represents is that we have created a low-cost, affordable family car
البحث عن الزبائن والأسواق في الخارج عكس الطموح الاقتصادي النامي. في العقد الأخير الشركات الهندية أحرزت الأخرى أو اكتسبت الأخرى بعض الأحيان الشركات الكبيرة بحرفتها النامية والممتازة. Well, I think Indian companies have been doing a lot more of acquisitions globally. I think it's a sign of self-confidence in the Indian business that they can now run global companies, and they're doing it to access products, access technology, access global markets, access new customer segments, or to export their business model. Well, it's a sign of confidence and it's a sign of capability. One is the capital that you have to buy, and second is the ability and confidence to manage those companies. And I just think it's a coming of, it's another phase. I mean, it's a coming of age. في القرن الجديد الشركات الهندية تتغير وكذلك الدولة. مع النمو الاقتصادي يجيء تحول هام. نساء الدولة فجأة لا ترى كثيرا في المصانع فقط، بل إنهن يديرن الشركات. You know, I don't think new technologies have any raised eyebrows. Whether it was IT, whether it is biotechnology, I don't think people are going to look at you and say that you're from India and that you're led by a woman. I think the fact that I was able to take this company from literally a fledgling startup based on a very small capital of 10,000 rupees to a valuation of $1 billion when it went public in 2004, and today being ranked as amongst the top 20 biotech companies in the world, I think that's what makes it inspirational, which means that it is possible to create such companies in such a short period of time in the new India. الإيحاء للفكرات الجديدة في كل مكان حتى في المنزلة الاجتماعية. النظر إلى كل أحد بالوضوح، هذا واضح تمام الوضوح، والإبراز إلى العالم. الزواج الهندي التقليدي قد تغير لبعض المقابلين، هذا كله تشجيع هم يحتاجونه. In a country and a culture that is so obsessed with marriage, the opportunity to meet potential life partners is so few. We see a very interesting dynamic emerging. I think the youth today holds Indian traditions and culture in very high regard while embracing newer technologies and ideas at the same time. Everybody wants to exercise some sort of choice in the most important decision of their lives, and gone are the days where you simply say, okay, you look at a photograph and get married. And that's the problem that we're trying to solve at Shaadi.com. Well, if you talk about Indian couture, it pretty much revolves around the great Indian wedding industry. And it's also because India is probably the only country in the world where high fashion or luxury fashion actually makes money. Everywhere else in the world, it's done for effect, but over here, see, we actually make money in couture, and it's a huge industry. Everybody knows that. مجرد عدد صناعة الأفلام والتلفزيون من الدولة يوفر سوقا جديدا لا يمكن لأحد أن يصرف النظر عنها على الإطلاق. Well, I think broadly anyone from a global audience needs to understand that media and entertainment in India is one of the fastest growing segments. So for anyone really looking at growth, India is a very focal point. It's not about just being one of the most selected ones, but it's really a focal point. Well, I think for the film industry, it is a unique market because it's a very strong local market. What I think the sort of large screen or the movie industry, which is the oldest industry, about 110, 120 years old, did for about 20, 30, 40, 60 million people watching in theaters and then of course on television. Broadcasting opened that up and made it into 85 million cable homes and 110 million television homes. هذه الأعداد الكبيرة خاصة الطبقة الوسطى المدينية تبدل المظاهر المختلفة للمسرحية والصناعة الشهيرة. الارتفاع في عدد المستهلكين الهنديين مع الخطوات الكبيرة التي يأخذها الوطن في القطاعات التي تجري بالتكنولوجيا. Economic growth has risen and prosperity is beginning to spread. We have an exploding middle class, and even the poor
have been benefited. 1% of the poor have been crossing the poverty line since the mid-1980s. So over 25 years, more than 200 million people have crossed the poverty line. And this is significant. على الأقل شطر من هذا التغير الإيجابي يمكن أن تنسب إلى الخطوات قد اتخذتها الهند للبرنامج الفضائي. اليوم إسرو الآخر التمهيدي يساعد الأطباء في توفير الرعاية الصحية أرخص للمواطنين والأجانب. We started telemedicine with Indian Space Research Organization around 9 years ago. We have treated over 53,000 heart patients in remote locations of India entirely free. With the support from the IT, we are going to redefine the way the operations are done, clinical research is done, medical education happens. Everything will be redefined by us because of our IT backup. We are going to be a country where essentialities of human life will be provided to everyone, including the people with nothing. الآن تصل منافع المخترعات الحديثة المتزايدة إلى أفقر الفقراء من الدولة على النطاق الواسع. The question is, what is the purpose of the business? 8 years ago, we conceptualized a concept of micro health insurance in association with the government of Karnataka. This is called Symphony, where we collected 5 rupees, that's 11 cents from 1.7 million farmers. And we launched a health insurance which would cover the cost of all the major surgeries done on the human body, starting from a heart operation to cataract surgery. And this 5 rupees insurance proved to the world that it is possible to run a health insurance with the money as low as 11 cents per month. من التدخلات في الرعاية الصحية إلى استخدام المعلومات التقنية المبتدعة، هذه الهند الحديثة الواثقة تكشف طريقة لإيصال منافع النمو الاقتصادي إلى كل مواطن. هذه أيضا ممثلة معتبرة على منصة العالم، ليس فقط لقوتها الاقتصادية بل أيضا عن طريق قوتها العاطفية. عن الأنظمة القديمة والمعلومات التقنية، الهند تدعو العالم للاتصال بماضيها القديم وحالها كليهما. في الماضي القريب كثير من زعماء العالم قد اختاروا لقبول الدعوة مقدرين الهند بحضورهم ومعترفين بالمكانة التي حصلت عليها الهند على المستوى العالمي. You know, one of my friends once asked me, how did you Indians go from, having the biggest inferiority complex to the biggest superiority complex within 5 days? And it's absolutely true. I think a lot of it has to do with economic success. But it also has to do with the idea of Indianness that has emerged. We are a country of paradoxes. We have always been. We are a country of extremes. We have gone from no phone to the most modern telephone, mobile phone in less than 10 years. We have gone from no radio to color TV with 200 channels. We leapfrog the development. We go from one step to the other step, bypassing 30 years, 40 years of development. This is India. الهند دولة يتعذر تعريفها، ديمقراطية علمانية واثقة متشوقة إلى النمو والتفوق، التقاليد القديمة السارة في نفس الوقت. كثير من الهنديين يتعلمون العيش مجتمعين كل يوم.
one respect, the unbinding is the unbinding of the rules and the license raj that had held us back. I think the most important thing that has happened since '91 when the market economy changed is that the Indian public has the luxury of choice. We have become a very large market, very substantial market. Current estimates of the middle classes are about 250 million people. It's a demand that no MNC can ignore. People are no longer just looking for entering certain markets, but they're looking at leadership position in the major markets of the world. But I think you rarely get markets which are the size of India, over 1 billion people, very young population, willing to adopt to technologies. India is consuming in a very big way. Indian economy is booming, capital is available, the world is paying attention to India. I would say this is really a great time for entrepreneurs. It's been able to establish the fact that you can do very large projects with kind of minimum time lags. If you want to do a project tomorrow in Bangalore and you want 200 people, we can put together a team in a week's time. You can't put together such a team anywhere else in the world. I think for the world, the renewed interest is about India's growth story and a sustainable growth story. They see that India is a long-term market for their products, for their services. They see India as a manufacturing hub for their products which they can sell to the domestic market as well as sell it in the global market. Well, it's a sign of confidence and it's a sign of capability. It's a coming of, it's another phase, it's a coming of age. We are all committed to inclusive growth. Inclusive growth means if the country grows at 8%, the fruits of that growth should go to as wide a number of people as possible. We leapfrog the development. We go from one step to the other step, bypassing 30 years, 40 years of development. This is India.